mambo ambayo yameendelea. There can never be electoral justice unless the servers are opened. Tuanzie hapo. Fungua sasa tujue nani alishinda hii kura kwanza. Yote sawa hapa si sawa. Ya pili, there is no way the government can suspend Article 37 of the Constitution. The right to assemble cannot be suspended. And therefore, whatever we did as Azimio, Honorable Kalonzo Musyoka, was the correct thing under the law. Kwa hivyo, hata kukiongewa, hata ifanyike nini, the government should apologize kwa wale watu wameua na wale watu wameumiza, hasa journalist wa nchi ya Kenya. Na tuseme ya kwamba Honorable Kalonzo Musyoka really supported the team which was arrested. Tulienda kotini, tukawakilisha hao, lakini juzi wamewachana na hiyo makesi. The DPP has withdrawn the cases and we thank him for that wisdom because he was already wrong. Kwa hivyo, tuseme ya kwamba pahali Kenya inaenda, sisi tuko hapo, lazima kuwe na mazungumzo, na tukiona mazungumzo yako na upuzi ya ujanja, turudi tena kwa maandamano, manake ni haki yetu kwa katiba. Kwa hivyo,